Ah, cool. Zusatzhandlung, da steht's ja. Ich hoffe, die geht nicht zu lang. Wahrscheinlich, oh, grenzenlose Welt. Aber die Monster haben trotzdem da. Was ist jetzt los? Drücke einen beliebigen Knopf. Schwebende Insel? Xenoblade Chronicles, Future Connected. Wie lange geht denn das? Ich schau das mal nach. That symbol. Today, we use our power to fell a god, and then seize our destiny! All that I am is fading. The memory of a god's existence, born from the chaos of creation. It is vanishing. What were you looking at? The sea? I wasn't looking at anything in particular. If anything, Fiora, I was thinking. Thinking about the future that awaits us all. Ein Jahr später. There it is. Melia, we're in sight of Alcamoth. All right, I'm on my way. Schulter des BIONIS. Aber sie hat eine neue Stimme. Kacke. Guess we're still in one piece. Er auch, oder? Quite. What in the world was that? It happened so quickly that I didn't get a good look myself. I saw some flickering around the capital. Then suddenly, a black beam. Der war rot. A black beam. Some new defensive measure, perhaps.
The junks. Can it fly? Some components sustained heavy damage. It won't budge until we can swap them out. Right. It's fine. They're not particularly rare parts. They'll have them in Alcamoth. You make it sound very simple. Remember, we are still very much in the dark here. Good thing I came prepared. We'll probably be needing this. Sister Bond, watch out on right! I take care of it. Kino handle left side. Gotcha! Those voices. Are those? It's Kino and Nene. What are they doing here? Ich weiß nicht mal mehr, wer die sind. Shulk, we must help them. Of course. Manche Aspekte des neuen Abenteuers unterscheiden sich deutlich von der bisherigen Reise. Folgende Seiten erläutert. Im neuen Abenteuer werden die Angriffsketten durch ein neues System für einen Gesamtangriff ersetzt. Du benötigst weiterhin ein Segment der Gruppenleiste zur Wiederbelebung gefallener Gefährten. In den neuen Abenteuern hat Shulk seine Gabe, Vision zu sehen, verloren. Du solltest den mächtigsten Angriff seiner Gegner also ab jetzt vorsichtig entgegentreten. Wir werden auf völlig neue Arten kämpfen. Der Talentbaum ist nicht verfügbar. Es gibt noch weitere Änderungen. Bla. Wir sind auf 60. Okay, Harmonie-Ding gibt's auch nicht. Das Zeug können wir wohl wieder machen. Ist das frei? Achso, das ist ja auch ein Überkopf. Anemonenstil. Achso, das ist neu jetzt. Sollen wir das alte machen? Wobei, das neue können wir schon nehmen. Also ich glaube, sie hat jetzt... Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie hat doch denselben Sprecher, nur der spricht ein bisschen dumpfer. Und bei ihm ist es halt genau... Weiß ich nicht, ob es dasselbe ist. Kino, Nene, are you hurt? Let us help too. Miss Melia, Mr. Shulk! Help very welcome. More is always merrier. Ja, scheiße, ich war zu spät mit dem Offizierwolf. Big sis, we did it! Job is good one, Kino. That was amazing, you two. It was like seeing Ryan and Sharla fighting together again. Just so. Fitting. For children of here upon Ricky's household.
Ah. No injuries, Kino? Hmm? Nene, very, very sorry. Kino, not so good with strangers. Oh, really? Most interesting. Please do not take personally. If we stay here, there is a risk of another attack. We should move to a safer location. Very well. Is this acceptable? Plenty acceptable. Right. Let's go. Also 5 Meter weiter halt, oder was? This place looks promising. We can take a break here. Die haben diesen englischen Akzent weg, oder? Also ich fand immer, das ist immer so ein leichter englischer Akzent mit drin gewesen. Vielleicht ist es das, was das komplett umstellt. So tell us, what were you two doing out there? Rather, how did you even get here at all? About that. Melia, I think these two must have come on the junks. What? Ja, was sind die dann ausgeflogen? Are you quite sure, Shulk? When you consider their relative positions, I think it's quite credible. The capital, on the BIONIS shoulder. So, Ah. So that is where the junks comes in then. I appreciate it. But even though we won peace with Zanz's defeat, the rebuilding continues. Much remains to be done. I realize that. And I also know that you've been putting in every effort. So why then? If the capital is on the shoulder, there are people there. I thought you'd want to go. Shulk. That's... We could be there and back in less than half a day. Mama? Me. Gab es jetzt überhaupt mal einen Progress mit der Fiora? Oder... Keine Ahnung, ey. Der Schulk macht mich fertig. Kino, maybe better to explain. Mama, we're just on a little strolly stroll when we suddenly hear voices. Now, Kino. Nene watched Kino with eyes of Rogel. Kino, follow Mr. Shulk from behind and do some sneak peekings. Ein Klotzi-Klotz. Mama, Sister Paul followed Kino and sneak peek on too. Meh. So you stowed away like I thought. But what for? Kino always look up to Dedapon. Want to become mighty Heropon too. I'm certain Ricky would be most proud. But how did that lead to you boarding our vessel? He see opportunity to help people who in trouble. That way, can become friends with people everywhere. Mighty Heropon make friends with every toe step. Or so Dedapon say, at least. I see. That does explain things. Many sorries.
not a sister poem. These not scored Nene. Altars of Kino only. Kino. Sincere sorries. Kino wanted to repay debt. Dad upon and Mom upon take Kino in when Kino all alone. You were alone? Is truth. One day, out of blue, Dad upon bring Kino home. Said, here is brother upon. That day, nobody made comment. Everyone except Kino. Kino, what happy they could say. That why. That way want to become hero upon and repay debt to family. You're really sorry. Kino, you do your family honor. Yours is a most noble sentiment. I am utterly certain that Ricky and Oka are proud of you too. Actually, Melia and I are in a bit of trouble right now. We could use the help. For really? Uh-huh. Well, Kino must. You really twist wing, but fine. We'll allow to be sidekicks of Kino. Kino? Wrong word. Supposed to say friends. Also haben wir jetzt 2 Pons dabei. Wie haben die eigentlich nochmal geheißen? We'll be heading for the capital to find parts for the junks. Yes, about that. It's a bit of a hike, but could we check out that cape? Explain. I'm a bit concerned. What you said about defensive measures. You fear we may come under fire again. Is that it? Yeah. It is true. Caution frequently pays off in the long run. The cape it is. Great. It's settled. Legend of Hero Volcano! It all start here! Mehey! Zwischensequenzen. Die Option Zwischensequenzen wurde in den Titelbildschirm hinzugefügt. Da kannst du alle bereits erlebten Zwischensequenzen noch einmal ansehen. Dann kannst du folgende Parameter anpassen. Wetter und Tageszeit. Ah. Hier fließt so der ganze Mist auch wieder runter. Ich find's immer so Schwachsinn, wenn irgendwo von irgendwelchen... Hä? Was war das, ein Gesprächsdinger oder was? Kann ich die immer nutzen? Zackenzange. Ruhiger Moment. Lernet euch in ruhigen Momenten besser kennen. Unter ein Symbol, um entsprechend ruhigen Momenten zu erleben, erfüllst du noch nicht die Bedingungen, um diesen Moment zu erleben. Später wieder zurückkehren. Momente, die du untersuchst hast, findest du im ruhigen Momente unter Sammler-Items im Hauptmenü. Da kannst du euch Belohnung für jeden dieser Momente überprüfen. Müssen in der aktiven Gruppe sein. Also so einfach? Ansehen. Bitte vertont, bitte vertont, bitte vertont. Bitte vertont, bitte vertont, bitte vertont. These flowers, don't they smell heavenly? Miss Melia is big fan of flowers? Yes, because of my mother. When I was young, she often asked for my help with the villa's flower beds. How about you, Nene? Nene also loves flowers very much. I see. Then we have something in common. Before, when I spoke of them to a Homs friend, she said flowers are nice, but nothing beats a warm dinner. I got no understanding from her. Finally, fate sent me someone I can communicate with.
what Miss Melias say about dinner? Oh, just talking to myself. The dinner part wasn't really relevant. But Nene, big fan of dinner too. Most of all, pollen orbs from factory in Frontier Village. They so very soft and so yummy scrummy. Look, that's not... Hold on. Meme? When you said you love flowers, did you mean as a foodstuff? Me? There is meaning other than? I should have known. You're one of them. Nene, listen. Flowers are not simply special because they can be eaten. We can admire their beauty, or use them to create ornaments and works of art. And that is a great part of their charm. Ornaments. Meme! Oh yes, Nene, remember. Long ago, Dedapon make Mamapon flower crown for giver's gift. Ricky did that. That Nopon has hidden depths. Bestimmt Nopon heißen. In any case, I would like it if you also had an interest in inedible flowers. If you did, then you too, just like your mother in her own day, may know the joy she felt. Okay, the next time Nene finds flowers that cannot eat, Nene will make pretty flower crown for Miss Melia. Huh? To eyes and Nene, Miss Melia look most bestest in blue. What think? While I appreciate the offer greatly, weren't you originally of the regarding flowers as food persuasion? Meh? If you make pollen orbs from not eatable flowers, they bitter and not tasty. Yes, a fair point. It is just as you say. So Nopon see different but equal value in flowers depending on whether they're edible. Maybe it was foolish in the first place to try and choose only one while discounting the other. Well then, I will humbly accept the sign of your affection. Nene, roger that. And yet, why do it for me? Won't Kino and Shulk feel left out? There is very good reason. Nene just want to see smiling face of Miss Melia, bright as sun rays. Oh my. Meme? Something wrong? Nene, not say anything weird? No, not at all. It was just how sincerely you said it. I should take a leaf out of your book. Me? Precious Nene, I look forward to the gift. Nene pull out all stops. Although, I would feel a bit awkward were I the only one to wear one. Why don't we make them together and exchange them afterwards? Meme? That sound wonder marvelicious. Is deal. No, in fact, is unbreakable promise. Yes, naturally. Ja, cool. Geht ein bisschen lang, war gerade ein bisschen speziell, aber gefällt mir. Ich kann es nicht irgendwie... Alter, warte, was? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hier gibt's einen Händler. Hä? Magna gar... Ja gut, dann machen wir mal dich platt. Warte mal, bin ich jetzt eigentlich noch auf... Wie hat es geheißen? Gemütlich? Let us 9600, Alter. Oh Gott, das ist das nächste Vieh. Weg hier.
Techniken. Zyklon, Fresser. Da haben wir trotzdem noch keins. Navia Hochland. Wir könnten nochmal auf Chunks gehen und da die Szene machen. Kann ich mich da eigentlich hinporten? Yes. Yes, you can. Ich frage mich, ob... Okay, jetzt mal ernsthaft, die Aussage mit, es sind nur ein paar Teile kaputt, ist ein bisschen schwachsinnig, kann das sein? Wenn das Ding komplett im Wasser liegt und unter Wasser ist? Oder ist es so wasserdicht? Aber jetzt weiß ich aber nur mal, was ich nachschauen wollte. Gemütlicher Modus ist aus, okay. Also das ist jetzt wieder normal. Ich bin immer noch zwiegespalten über das Ende. Andererseits war es schon ein schönes Ende und ich bin ja froh über so. Luftmarschall Reisenbach? Warum? Hä? Warum heißt es so viel Luftmarschall Reisenbach? Alter. Phlegmatischer Jamir. Why? Pororos Lieblingsspeise. Ist das da hinten in Noppondorf? Ich bin fast am Überlegen, ob man nicht auf dem gemütlichen Modus spielt. Aber ich muss ehrlich sein, so richtig Interesse dran, jetzt da irgendwie Competition draus zu machen, dass ich das schaffe, ist irgendwie... Also ein besonderes Werkzeug. Ich halte die Hand hin und es kommt dann halt. Oh, sie laufen normal. Many bird people here. Are there really only high-end tier living here? Oh there, strangers. Oh, hello. I see. You've had a rough time of it. However, I suggest you steer clear of Alcamoth. Even if you do somehow get there in one piece, don't expect the transporters to be running. Oh? Why's that? The thing that shot at you was no defense platform. It was a monster we've taken to calling the Fog King. The Fog King? Yeah. Suddenly showed up in Alcamoth a few months back. From what I gather, you're from the Imperial Guard. Are the swords you carry just for show? Taking a sword to it is folly. It laughs at our attacks. It's like hacking at smoke. Blows pass clean through it. Must be Ghost. Ghost not shoot beams, dum-dum. So that's why you call it the Fog King?
We fought in defense of our home. We were ready to die, and many of us did. But in the end, it won us nothing at all. The Fog King's attacks tore into us hard. Eventually, we gathered the High Entia and anyone else we found, and gave up the capital, so that we might live. How awful. My grieving heart belongs there. Our heartland, our capital. Yet I cannot even mourn it. Maxis, Huh? Yes? please, you have to tell us how to get inside. Shulk, be serious. Boy, are you hard of hearing? I heard you. Then you should know better. No matter the situation, we have to go. If I fix the junks, we can all leave this place. Then, once we're in Colony 9, we can make plans to retake Alcamoth. No point. Why not? Shulk, do you think we took all that lying down? Huh? We're not stupid, you know. We did all we could. It's true. I want to go home. But that's a dream that won't come to pass, and it already cost too many lives. Maxis. I understand where you're coming from. Still, I have to be blunt with you. Let it go. Wie es die halt nicht interessiert, dass da die Melias stehen, ne? Aber warte mal, die kennen sie, glaube ich, nur mit Now what? Maske. Judging from the speech, I can't see us convincing him. So this mean we're stuck here? Quite a predicament, Empress Melia. Who are you? How do you know my name? Oh, dem traue ich kein bisschen. I humbly beg your pardon. Gelgar, at your Majesty's service. Formerly of the Personal Protection Division of the Alcamoth Guard Regiment. Is that so? Then the pardon is mine to beg, Sir Gelgar. And please, dispense with the Majesty. Perish the thought, your Majesty. The recent war has rid us of the wicked purebloods. A new age dawns, and we half-breeds are chosen for its caretakers. Oh, fuck, Alter, so einer. With you, Lady Melia, as our shining paragon. I cannot but address you as Majesty. I have no patience for wheedling. Especially from knaves who spit on their ancestors. I would never dream of doing such. I merely spoke plain truth, no more. As you wish. But the Majesty address is burdensome to me. If you absolutely insist. Until you deign to acquiesce, Lady Melia will have to suffice. So kind, Sir Gelgar. Make no mention of it, Lady Melia. Sir Gelgar, we really need to get to Alcamoth, no matter what. Ah, yes. I have heard your exchange with Maxis. Hindering the Empress's triumph. A narrow-minded fool, if ever there was one.
To begin the authentication process, one must raise their hand to the transporter. The device is configured in such a way that only some of the High Entier in this land and the Imperial family may pass. Hence, Lady Melia should not have the slightest issue activating it. A similar mechanism to the tombs, then. That's our ticket into Alcamoth. Yes. Tasty news! Friend Galgar is good friend! Kind thanks, Bird Mister. Not at all. I am but a humble servant in Lady Melia's employ. If it not displease my ladyship too grossly, may I offer you my companionship on your journey? No. I have a modicum of skill with the blade. Please rest assured. I appreciate the offer, but must refuse. We do not lack for strength. Indeed. A great shame. Should the need arise, I shall remain ready to serve. Certainly. By the way, Sir Galgar, this outpost appears to consist of naught but soldiers. Where might all the other refugees reside? They dwell beyond the Grandel ramparts, which lie below this point. They live at a remove from you, then? Yes, because of the Machina who live there. What do you mean? Might you have forgotten? When the war broke out, it was the Machina's treachery that lit the fuse. Were it not for them, we needn't have lost our brethren and our home. You couldn't stand the Machina and thus moved away? Precisely. But the war is concluded, Sir Galgar. Some simply cannot let go so easily. Melia, shall we go see for ourselves? Ah, yes. Very well. Sir Galgar, we will take our leave of you now. Do please take care of yourselves. You'll find passage to the capital through the Cragmore Caverns. Sir Gelgar, thanks for this. See friend later. Please to be extra careful of self. The same to you all. Na, dem traue ich kein bisschen. Nochmal ein Nahblick auf ihn, oder? Nein? Oh. Waffenrüstung, habt ihr Bedarf dran? Bei Händlern kannst du Waffenrüstung kaufen, bla bla bla. Was soll ich nur tun? Hey. Einfach eine Ätherhacke ab. Aber was macht die Melia da gerade? Kaputte Ätherhacke, vielleicht ist sie defekt. Sollen wir kurz stehen? Er niest. Sie kontrolliert die Schuhe. Aber ich will das nur mal sehen. Ich fand das gerade voll lustig. Vor allem, dass die Melia sowas macht, hat mich überrascht. Was war denn das jetzt? Er macht so das Standardding. Nein, Melia. Böse Melia. Mach was Gescheites. Ja, wo bleibst du denn jetzt? Ich will das sehen. Oder passiert das bloß, wenn ich mit jemandem rede?
Oh, jetzt. Okay. Hey. Nun muss ich noch sagen, ich hätte nicht erwartet, dass das Ding so schnell kaputt geht. Mal sehen. Der Dichter auf der Schulter des BIONIS kristallisiert der Erde für eine perfekte Form. Das interessiert kein Schwein. Okay, jetzt habe ich halt eine bessere Ätherhacke gekriegt, oder was? Ah, ich weiß nicht, ob das noch dasselbe ist. Die Timmer halten Technikheilung. Ach, das waren gleich Dinge? Stark. Gott sei Dank, diese scheiß Äther-Dinger. Deswegen habe ich kein einziges Mal das gemacht, weil es mir so auf den Sack ging. Hi there. $25. 190 Automax-Angriff. Ich habe 30.000. Das sind aber nicht viele Soldaten. Oh. Huh? Hey Lennart. Gib mir eine Quest und halt's Maul. 30.000 DP. Mission Pümmelpüschel pflücken ab. Bestandsdezimierung Nobelhobel. Oh nein. Oh nein. Der hat mir jetzt insgesamt eine Mission, alle Missionen gegeben, die er hat. Oh, ist das geil. Oh, das freut mich so richtig. Diese Scheiße mit, ich rede ihn an, er labert mich voll, er gibt mir eine Mission. Ich sehe, dass er noch eine Mission hat. Ich laber noch mal voll, er labert mich voll, gibt Mission. Und dann geht es 3 oder 4 Mal danach weiter. Erwachsen. Wow. Da gibt es jetzt viele Abbaudinge. Hä, da gibt's ja Nummer 2. Yes? Ruderhaube. 4 Eisenerz. Eisenherz. Hey. Wie die Dinge alle da sind. Das eine Gespräch machen wir anders mal. Was ist das da? Oh nein, nicht in Windnebula, oder? Was ist los? Oh ja, mein Controller ist am Ausgehen. Kurze Pause. So, der Controller war ja aus. Jetzt habe ich ihn geladen und mittlerweile habe ich so viel anderes Zeug gemacht, dass glaube ich 3 Stunden später ist. Machen wir weiter. Was ist das eigentlich? Also es werden nur die 4 Charaktere sein, habe ich gesehen.
Ah, Regeneration im Umfeld. Ich hätte die Melia vielleicht ein bisschen... Ich habe jetzt einen Test auch mal dazu gelesen und alles. Und das Ding ist ja, dass die das Zusatzkapitel zum Teil, also so hat es der Entwickler gesagt, zum Teil aus Mitleid gemacht haben, ne? Oh nein! Nein, bleib mal da! Ich dachte mir jetzt, hey, wo rennen die denn hin? Now you shall witness our power. I'm ready! Power dead upon the through naming. Now, I feel the ether building within me. Alright, I'm feeling it! Succumb to the power. Summon Aqua. Here goes. Healing Aqua. Here goes. Alter, warum greift er mich an? Ja, mein Problem mit der Melia ist das, dass die halt... Muss ich neben den anderen stehen, damit es funktioniert? Oh, scheiße. Oh. Might need 3-course meal to recover. Everyone, stay on your guard. Power of dead upon surge through Nene. I'm ready! Take it lightly at your peril. Nene needs screen time too. Here goes. Nene, ready and able. Ah, okay, die müssen in der Nähe sein. Halt doppelt Aqua mehr? Okay, das heißt auf jeden Fall, dass wir in der Nähe sein müssen. Das heißt, ich kann die anderen lassen? Cool. Hätten sind die anderen. Habe ich die Mission jetzt eigentlich abgeschlossen? Raupenkill. Bisschen machen wir was, aber wir werden uns hauptsächlich wahrscheinlich nur um die Quest kümmern. Wie viel halten das? 3, 4? Nicht viel. Betendes Raub. Das da. Pummelgras. Hä, wie sie immer wieder. Das ist so Legendary Monado sagt, Alter. Und deswegen sind da auch so viele. Das ist dieses Pummelgras. Mission accomplished. Prepare yourselves.
realized our true power. Did Nene knock off socks? Cool. Was ist da Keep hinten? this up. Nochmal was. Ja, das sind so die Anfangsdinge. Prepare yourselves. I'm ready. Nene, weather any storm. Hammer? We can definitely do this. Succumb to the power of Earth. Nene, please. Down. What is that? It's flowing through me. Hammer? Flare, impulse. Take me lightly at your peril. You know you've got Melia. Backstab. Manifest yourself. We are victorious. Have to practice that upon once Nene get back. Cool. Let's keep this up. Now you shall witness our power. Power dead upon surf through Nene. I'm ready. Summon Nene. Get toasty. Manifest yourself. It's flowing through me. That's called bolt. Almost the roaring thunder. Water, the source of all life. Sehr gut. Alter, wie das Viech ausschaut. Victorious. Nice job. Nene need more. More. Noch irgendwo was? Da ist noch was. Ist das das blöde Gras? Ne, ist eins von diesen Schnecken. Now you shall witness our power. I'm ready. Power dead upon surf through Nene. Summon Earth. Oh, die interessiert das gar nicht. Water, the source of all life. Sure. Making Nene proud. Everyone, let's go. Here it goes. Summon Aqua. Now, healing Aqua. Melias Schicksal. Ich glaube, da brauche ich eher Feuer dazu, ne? Yeah, I'm not quitting yet. Almost there. Don't lose focus. I'm feeling it. Manifest yourself. We are victorious. Wassernebel. Okay, davon muss ich auch wegkillen. Scheiße. Let's keep this up. Der andere ist, glaube ich, so nur nebenbei einfach mitgefreckt, kann es sein. Das Lustige ist, was ich auch erfahren habe durch ein Interview. Die haben, also wie gesagt, die haben auch ein bisschen gemerkt, dass sie mit der Melia, also so zur Hälfte, dass das mit der Melia alles ein bisschen am Ende knapp wurde. Das ist mir ist gar nicht so ganz hundertprozentig bewusst geworden. Was zur Hölle ist denn das? Okay, wir müssen weitermachen, die Musik muss weg. Nunu? Bevor Freunde weiterziehen, bitte lauschig Spitzen. Schon jetzt ist absehbar, dass die bevorstehende Konversation unsere Geduld an ihre Grenzen führen wird. Nu, obergroße Dankepon für offenes Ohr. Was soll das so los? Sache ist ziemlich komplexiert. Wenn wir helfen können, würden wir das gerne tun. Nunu? Wobei ihr selbst erst eingetroffen sind. Für eine Fremdenführung wären wir also nicht wirklich die Richtigen. Geht nicht um Führung von Fremden, geht um Suchen von Freunden. Freunde sind Verschwindibus? Gar nicht mal, sie alle ganz verschiedenen Orten verstreut für befohlene Landvermessung. Klingt wie komischer Käse. Vermessung von relativer und absoluter Terrain. Alter, warum kann ich Terrain nicht mehr aussprechen? Terrain? Alter, was geht ab? Diese Distanzierung von Gebiet und anderen. Ein verpflichtendes Intro völlig vergessen. Qualifiziert, zertifiziert, zufrieden ist garantiert. Ponspector Dodecado kommt niemals zur Ruhe. Wir müssen ganz vermessen, die Gegend im Nu. Schön, dich zu kennenzulernen. Ich bin schuld. Millionäre, Freunde mit der Gottes Seite. Ich hab Neugier geweckt. Berechtigt, bla bla bla. Keine Ahnung.
Vielleicht weiß Papa Pon. Schlimmer als gedacht, extensive Aktivitätssuspension. Oh, Alter. Verzieh dich. Tut mir leid. Das kann ich nicht lesen, Alter. Das ist so ein Schwachsinn. Kurz ein Kampf Verbündung, nettes, ein kleiner Feigepon. Ich darf jetzt nicht durch, bis ich den Scheiß da gemacht habe. Ponspektoren Spezialangriffe. Die Ponspektoren sind eine Elite von Lattvermessern aus Grenzdorf aufgeteilt, roten, blauen und gelben Teams. Verwendest du dich mit den Mitgliedern aller 3 Teams, dann kannst du deiner Gruppe eine neue Art Spezialangriffe erlernen, also mach dich auf die Suche. Du hast insgesamt 12 Mitglieder. Wenn du einen von ihnen rekrutierst, wird er dir vielleicht Hinweise zum Aufenthaltsort der anderen geben. Dann auf der Karte mit dem Dings markiert. Dann auf der Schulter des BIONIS haben ein Problem zu kämpfen. Löse Probleme. Okay. Der steht doch da einfach nur. Sehr viel Minus sagt, bla bla bla. Ein Dilemma. Oh, Alter, hör mir doch auf. Ey, ich bin ein Riesenfreund von Questen, aber das ist so... Das heißt, ich muss jetzt dann... Alles klar, ich bin raus. Ich werde bestimmt nicht jetzt irgendwelche solche stinklangweiligen Nebenquests machen, nur um irgend so eine dämliche Spezialattacke zu kriegen. Ah, Alter. Ich hätte gleich weitergehen sollen. Ich dachte, ja gut, vielleicht musst du sie nur finden, aber dass ich für die dann jedes Mal auch noch eine Aufgabe machen muss, ne? Wenn wir durch sind, machen wir erstmal rechts das Gespräch, wenn es geht. Alcamoth. You okay? Miss Merly, what's wrong? Is tummy hurty? No, nothing like that. I'm just remembering what we heard at Companion's Cape. I have been mistaken in my thinking. The war is over and peace has been restored. We are rebuilding, slowly but steadily. I'd thought that with peace came happiness. Indeed, that even here, people would embrace it with open arms. But the reality is different. The wounds have not yet fully healed. Quite. Those who lost their home. Those seeking the light. Those who bear grudges. Though joy for them is still scarce, I thought only of me. But you didn't. Not at all. The High Entier of Colony 9. Actually, everyone who remained. You worked hard for them. You, Dunban, and Atharon led by example. Just so that others could smile. Yes, keep on happy, Hat. Kino lystade upon a momopon, but still for a bounce. Kino. Exactly.
Before, Kino cried every day. Did not even want to go potty alone. Sis? Why you bring that up? It's completely irrelevant to discussion. Embarrass Kino not cheer up, Miss Melly. Agree to disagree. Anyway, cannot abandon hope. That upon's words. Hope. To become the hope of the High Entia is a fate that you choose for yourself. As long as you remember this, it is certain that you will be worthy of that name. You are the hope of the High Entia. You will not transform into a Telethia. Even after the BIONIS has reawakened, you can still succeed the Imperial line. You have the power to end our suffering. Friends, thank you. I think I can finally see now what my role here is. Onwards to Alcamoth. Auf jeden Fall laufen sie nochmal. Es schaut zwar immer noch ein bisschen komisch aus, wie die Melias